Du stest, vor deinem Kleiderschrank ungeweist nicht, was du ansehen sollst, aber abis zum Rand gefüllt ist. Du suchst 10 Minuten nach dem Autoschlüssel, findest ihn aber unter einem Stapelpost auf der Kuchentheke. Dein Zuhause sieht aus wie ein Schlachtfeld, aber du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Kennst du das Gefühl, wenn das Chaos dich herum, das Chaos in deinem Kopf widerspiegelt? Es gibt eine Methode, die nicht nur dein Zuhause verwandelt, sondern nach dein Leben. Sie heißt Kora und sie kennt genau das sein, wonach du gesagt hast, aber beverage dir erklärt, wie dies revolutionär Methode funktioniert, drückt jetzt auf den Abonnier en Button und aktivier die Glocke, damit du keine Tipps für ein elegantiers und organisiertes Zuhause verpasst. Lass euch gerne Doman nach Obanda, wenn du dir ein harmonisches Leben wünschst. Die Kora Methode wird von der Spanischen Organisations Bed Maria Zamora und Maria Einstein, Professional Organisatorin aus Malaga, die sich bei Marie Kondo ausbilden ließ, aber dabei feststellt, dass die Japanische Methode nicht ganz zu unserer europäischen Kultur passt. Also erschafft sie etwas Neues, etwas das näher an unser Zuhörer ist. Das Wort Kora stammt aus der Mauersprache und bedeutet Glück ersuchen, aber es ist mehr als nur einem. Es beschreibt das Gefühl, das du hast, wenn alles an seinem Platz ist. Dieses warm, beruhigen Gefühl, wenn du nach Haus kommst und dich sofort entspannen kannst, weil dein Zuhause dich umarmt statt zu udrücken, was macht Kora so besonders, anders als Marie Kondos KonMari Methode, die sich hauptsächlich auf das Aufregungen konzentriert. Geht Kora 3 Schritt weiter. Diese Methode umfasst nicht nur die Ordnung im Zuhause, sondern auch die Familienfinanzen, das heißt, Ausgaben zu kontrollieren für ein organisiertes Leben in diesem Bereich. Und diese folgt Zeitplanning hinzu. Es ist ein ganzheitlicher Ansatz für ein bewusstes Leben. Stell dir vor, du wachst morgens auf und musst nicht noch deiner Lieblingsgens suchen. Du gehst in die Küche und findest sofort alles, was du für deinen Kaffee brauchst. Dein Portemonnaie ist organisiert, deine Rechnungen sind bezahlt, und du hast Zeit für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Das ist die Kraft von Kora. Aber wie funktioniert das konkret? Die Methode folgt dem Prinzip nach Kategorien zu ordnen, nicht nach Räumen. Du sammelst also alle deine Kleidungsstücke an einem Ort. Nicht nur die aus dem Schlafzimmer, sondern auch die aus dem Badezimmer, der Waschküche, dem Flur. Alles kommt zusammen. Dann kommt die entschieden Frage, matcht mich das glücklich, wenn du den Gegenstand neu beurteilst und dein Zuhause organisierst, bereitest du die Bahn für eine große Transformation vor. Es geht nicht nur darum, Platz zu schaffen, es geht darum, Raum für das Leben zu schaffen, das du dir wünschst. Maria Zamora erkennt etwas Wichtiges, Unordnung ist oft ein Spiegelbild einer bestimmten persönlichen Situation. Wenn du ständig Dinge kaufst, die du nicht brauchst, oder wenn du nicht loslassen kannst, was dir nicht mehr dient, dann spiegelt sich das in deinem Zuhause wider. Kora arbeitet daher auch mit dem emotionalen Aspekt der Ordnung. Denk an den Großmutter. Sie hat wahrscheinlich weniger Zug als du, aber ihr Zuhause fühlt sich immer warm und einladend an, weil sie nur Dinge besses, die in Zweck erfüllten oder ihr Freude bereiten. Sie weiß, wo els seinen Platz hat. Das ist die Essenz von Kora. Zurück zu dieser Bewussten Art de Leben. Kora ist buchstäblich der Zustand des körperlichen, geistigen und emotionalen Wohlbefindens, den du in deinem Körper lebst, wenn du mit dem Organisieren und Fukuman fertig bist und als Tadelos ist. Es ist dieses Gefühl von Leichtigkeit, wenn du weißt, dass alles unter Kontrolle ist. Aber hier ist das Problem, wir leben in einer Gesellschaft, die unständig dazu ermutet, mehr zu kaufen, mehr zu sammeln, mehr zu haben.
Haushalt kennen, Nira durch, den neu geschaffenen, Raum nui, wären konsumieren, das bedeutet, das wäre aufgegangen, Nurem Wiederplatz, für nui dingy, Zuschafun, Cora durchbricht, diesen Kreislauf, die Methode beginnt, mit, der Erkennis, das, weniger, mehr ist, während ist, der, Schlüsselschritt, der Organisation, weniger, ist mehr, Verges, das nie, wenn du dich von Dingen, trennst, die dir, nicht mehr, dirnen, schaffst du nicht, nervphysician, Rom du schaffst, mental an Rom. Lass mich dir ein Beispiel geben, Sarah aus München, hat einen, Kleiderschrank, Waller, Kleiden aber, sie trug immer, dieselben, fünf Outfits, mit, Cora, sortiert, sie aus, behielt nur, die Stuck, die sie wirklich, Libyan die zu, ihrem Lebensstil passen, plötzlich, hat sie wieder, Freud am Enden, ihr Kleiderschrank, wurde von einer, Kelde Stresses zu, einer Kelder Inspiration, Cora ist kein Stars System, das unsagt, das wäre loswerden, ist ein Einladung, Rom zu schaffen bei dem zu bleiben, was dir wirklich nutzt, dich zu organisieren, besser zu leben, aber, Cora, get aber das, für sich aufgegangen, hinaus, die Methode, betrachtet orch, den Finanzen, wie oft kaufst, du Dinge die, du bereits hast, weil du sie nicht finden kannst, wie oft gibst, du Geld für Dinge aus, die du nie benutzt. Sortieren noch Kategorien, matcht einfacher, duplikat loswerden, hilft dir zu wissen, was du hast, demot du Geld, sparen kannst, indem du weniger, kaufst, stell dir vor, du gehst in deinen Vorratschrank, du weißt genau, was du hast, du kaufst, nicht zum dritten Mal eventuell, weil du das, was du bereits, hast nicht siehst, du gibst kein Geld für Kleidung aus, die du nie trägst, weil du weißt, was in deinem Schrank hängt, das ist finanziell Ordnung durch für sich Ordnung. Dann kommt der Zeitaspekt, Cora folgt, Zeitplanning hinzu wofür du mehr oder weniger Minuten aufwenden solltest nachdem was dich sich gut fühlen lässt. Wenn dein Zuhause organisiert ist, verbringst du weniger Zeit mit suchen, und mehr Zeit mit leben, denk daran. Wenn du 10 Minuten pro Tag damit verbringst, noch Dingen zu suchen, sind das über 60 Stunden pro Jahr, das ist mehr als ein Arbeitswatch mit, Cora bekommst du das, Zeit zurück. Die Methode erkennt, Ochan, das were emotional reasons sind. In dieser Methode arbeitet Maria will mehr mit dem emotionalen Aspekt die schließt Entspannungstechnik Meditation die Yoga ein. Es geht nicht nur darum, dein Zuhause zu organisieren, es geht darum, dich selbst zu organisieren. Manchmal ist die Anordnung in unserem Zuhause ein Spiegelbild der Anordnung in unserem Herzen. When we're lernen, leschulissen, soul physisch, als, auch emotional schaffen, we're Rom für News, Rom für Wachstum, für Kreativit, für Frieden, das Ziel, der Methode, ist ein Hauswaller, geginsten, zu haben, die Freude, ausflüssen, Cora, get innen Schritt, Vita, ande Miksched, das Dien, Ganzes, Laban, Freud, Auslist, nicht, nur den, Zuhaus, Higher, ist ein, praktischer Tipp, begin klein, well ein, Schublade, nur ein, nimm els, heraus, undefraged, ditchbade, jedem gegenstand, brachich das Werk, match dies mitglücklich du wärst berischt sein, wie befriend is sichanfold, orch nur, ein klein Eckdienst, Leben zu organisieren, bever das Aufreguman, relevant und notwendig Word, sind das sortieren, organisieren, duan gutern, die Vorenchenden, zentralen Haushaltsaufgaben, das bedeutet, das Cora nicht nur über, das Wegwerfen, get darum, bewusst in Gedanken, über das zu treffen, was du in den Leben, last, was passiert, wenn du Cora in den Leben, integrierst, du wirst feststellen, dass du nicht nur ein organisiertes Zuhause hast, sondern auch einen organisierten Geist, du wirst weniger gestrest sein, weil du weißt, wo es ist, du wirst mehr Geld haben, weil du bewusster einkaufst, du wirst mehr Zeit haben, weil du wirst aber das Wichtigste ist, du wirst mehr von dir selbst haben, wir haben so viel von allem so wenig von uns. Cora hilft dir, dieses Gleichgewicht wieder zu finden,
Die Methode ist nicht darauf ausgelegt, dass du els an einem Tag machst. Es ist ein Prozess, ein Ries das Entfernen von Anordnung, aus unseren Häusern und unserem Leben, muss nicht bersterstoder an einem einzigen Tag gemacht werden. Es ist was das über die Zeit gemacht werden kann. Jeder klein, Schritt zielt, gid organisiert, Schublade ist ein Sieg. Jeder Bewusstkauf ist ein Schritt in Richtung eins Bewusstsein. Lebenskora ist mehr als ein Aufgabenmethode. Es ist eine Philosophie. Es ist die Erkenntnis, dass unser Losers Umfeld unser Inneres Wohlbefinden beeinflusst, wenn wir unsere Sachen kümmern, wir uns selbst, das Leben beginnt, wirklich erst, nachdem du dein Haus in Ordnung gebracht hast. Das ist nicht nur ein schöner Spruch, es ist in Wahrheit, die Millionen von Menschen entdeckt haben, Dein Zuhause sollte dein Heiligtum sein, nicht dein Perfekte. Es sollte dich unterstützen, nicht behindern. Kora seht dir wie du diesen Raum schaffen kannst, einen Raum, der dich ärgert, inspiriert und dir hilft, die beste Version von dir selbst zu sein. Die Transformation beginnt mit einer einzigen Entscheidung, der Entscheidung, bewusster zu leben. Der Entscheidung nur das zu behalten, was dir wirklich diente, der Entscheidung, dein Leben zu organisieren, anstatt von im Organisieren zu werden. Ordnung lernen Word, dein Leben, radical verändern, das ist keine übertrieben ist ein Versprechen. Ein Versprechen, das du dir selbst machst, wenn du beschließt, Kora in dein Leben zu integrieren, wenn du bereit bist, diesen Schritt zu machen, wenn du bereit bist, dein Leben zu transformieren, dann beginn heute. Beginn mit einer Schublade, einem Riegel, einem Schrank, der Weg zu einem organisierten, bewussten Leben beginnt mit einem einzigen Schritt und die Verges, nicht du musst nicht perfekt sein, du musst nur anfangen. Die Magie von Kora liegt nicht in der Perfektion,